Всем добрый день. Я рад всех Hello, everyone. приветствовать на этом мероприятии. I'm glad to see you at this event. Мы поговорим о следующем. Let's talk about the Не following. только у меня так, что последние где-то полгода про ChatGPT говорят из каждого чайника. И, Well, I guess те, I'm not the only которые one здесь собрались, этот самый who has heard those ChatGPT talks в презентации не будет каких-то every now and then in the past 6 months. я I'm not going to use any штука внутри работает. То есть, sophisticated pictures in my presentation. я постараюсь так сделать. I will try to use simple terms to explain how this thing works. Let's see. Пару слов обо мне вообще. Кто я такой, что я здесь делаю? But first, a few words about myself. Why am I here? Ну, во-первых, я уже 10 лет работаю в области First of all, I've been working in the area of NLP for 10 years. It's for the second time that we hear the NLP abbreviation here. про то, как знакомиться And с девушками. usually, Я говорю, что, конечно, my friends ask me, is it about dating girls? обработка естественного языка, если I перевод. first say yes, and then I explain that it's about natural language processing. И мы It's about how we work with texts. We have texts, and we somehow process them. We want to do something about them. What kinds of texts в exist? школе читали учебники, вы читали At school, вы каждый день you must have read your textbooks, и в мессенджерах literature. тоже, как ни странно, работает. Every day you communicate with То есть your friends какие-то тексты via messengers. It means that you use texts every time. NLP is about processing those texts to make them more useful. Мы его чуть-чуть затронем. How useful? That's a separate question. We'll touch upon it a bit later. Что еще? За 10 лет я успел поработать в Яндексе, успел поработать в Well, throughout those 10 years, I worked тоже по at Yandex and VK. I also defended my dissertation, просто в Huawei. and currently I work Huawei at настолько большой, Huawei. что Huawei is a big company, структурное подразделение, в котором and it has a dedicated team which does research. мы, соответственно, занимаемся, We don't make пытаемся phones. делать какую-то науку. Окей, We try давайте, значит, продолжим. to carry out scientific research. Well, everything is clear with NLP, hopefully. Которое я хочу сегодня донести. The most important notion I would like to explain today, сделать так, чтобы and I hope to do it without using any formulas, нашу область и не использовать формулы, это не просто. because telling about our industry without using formulas Спящего человека в зале, is difficult. делать не будем. But I know that every formula used in the presentation adds звучит to the headcount of people sleeping. языка. Что So, это такое? language models У вас в or голове linguistic есть своя модель models. языка. То есть вы, What is it? когда вы хотите выразить свою мысль, Each of you модель языка позволяет has their own формулировать и донести. language model in your mind, Так и делаю. То есть which helps you to articulate what you want to say вместе складываю, the way you want to do it. по крайней мере, я на это надеюсь. That's what I'm doing right now, to produce words that will make sense. Языка в общем и в целом понятно. The language model concept is clear now, Это хороший вопрос. more or less. Мы возьмем самое базовое Now let's go определение into языковой detail. модели. То есть Let's look что at the есть basic definition of language model. затравка, некоторые I'd put it like this. There is a certain в соответствии с этой context. затравкой у нас происходит получение следующего слова. То есть ваш And it helps us to produce the next word. дает вам следующее слово. The model that you have in your mind helps you generate the next word. When I say Программу, потому что the mother washed, у всех в зубах. Прекрасно. and all Russian speakers will know the next word to be На said. самом деле примерно то же самое. The language models we work with Да, то есть are like this, but they are 100 times more complex. But the basic principle is the same. используя какой-то текст, пытаемся его продолжить. We take a text Получается and try to build upon it, простейшая to задача continue it. обычного, в общем-то, продолжения текста, казалось бы, что As a result, да, как this simple task of predicting the continuation of the text делаем такую модель, которая нам
позволяют If we can come up with such a model, слово, ну, давайте allowing such prediction, «Войну и мир» Толстого, да, то есть это let's огромная take книга, The и War and мы Peace by говорим, Leo что слово за Tolstoy. словом пытаемся It's a сгенерировать huge «Войну book, и мир». На самом деле, конечно, никто very так не hefty делает, но volume. предположим, что у нас стоит такая задача, зачем не Well, let's assume we need to generate the continuation of The War and Peace. это делаем, это значит, что наша модель If we can do it successfully, получила it means that our причем model просто модель языка, has learned the model of the language perfectly well. и модель, кроме русского, Not just французского языка. Но это уже Russian, but also French in the case of Leo Tolstoy. У нас есть некоторая затравка, там So we have a certain угодно, и нам нужно seed генерировать comprising только 2 одно следующее слово. or 12 or 20 words, and we need to generate the next word. Следующая история. I hope it это makes про то, sense. как же мы все-таки Next, наши модели учим, потому что это немного how do we очевидный момент. train our modules? Казалось бы, я же вам только что рассказал, как это It's not делать. Да? really obvious. I just told you Следующее слово. how it's done. На самом деле, What we do is predicting сильно упростил every next ситуацию. word. But that's a very simplistic approach. Немножко сложнее. Каким образом? In real life, it's more complex. Why? У нас есть специально обученный человек, то есть, We have может быть, это человек a trained просто без person, специального образования, то есть просто, or it can be a person которому without special training, пожалуйста, who is tasked with отметь мне все фразы на французском в этом тексте, если уж мы стали marking all the phrases там вот этих фраз. in French И in a certain на самом деле text. задача того, чтобы And again, изучать языки друг In от War друга, and Peace, there are plenty of them. войны и мира, как It's not a trivial task. в более широком контексте она довольно It's not really trivial. I mean, the task of даже telling phrases in two different languages. от латинского совершенно несложно, Well, то it's not really difficult что у нас to distinguish больше 200 национальностей, и the text этих in национальностей Russian from a French one. на основе кириллицы. То есть у нас кириллический But look, we have more than 50 languages here in Russia, and many of them are based on Cyrillic as well. хорошей такой задачей. Окей, значит, вот у нас есть некоторый набор данных. We have a set of data, Набор данных, соответственно, с помощью некого эксперта, это and using действительно some expert, обычный человек, мы его it can be a regular мы person. говорим, что вот здесь у нас написано по-русски, а We say this text is in Russian, все. and this text is in Tatar, Дальше наша задача and it works. то есть теперь у And нас our есть разные next task наши is the наборы following. данных. И We have теперь the мы markup for our пытаемся, data, соответственно, добиться от нашей модели того, чтобы она and we want нам our model подтвердила. Что значит to reproduce this marking up. What does it mean? в нашей модели посмотреть текст It means that we allow the model «Войны и мира», и она to look into the должна text, сказать, вот War это and Peace, предложение на русском and we языке, expect а it это to say предложение. that this phrase is in Russian and this one is not. Такая вот история. Надеюсь, что это достаточно понятно. Важно I'm hoping that this is clear enough. задачи The распознавания. important thing to mention is that apart from the language identification problem, there are hundreds of other problems. But let's focus on today on problems related to language models. Хорошо. Вот Okay, некоторый пример задач an example of a problem решают наши модели. that our models solve, Мы помним, называется языковыми моделями, то есть which, as we remember, are called language models. задача классификации. Вот And this is the classification problem. определение нужного языка. I'm referring to language classification of a language, but that could be about classification in mathematics or Важно здесь, что classification of people. There can be a lot of other problems. некоторый вход, What's important is that we have a certain input. некоторое We have описание того some description of the output that we expect to get, тот выход, который and we have the output that, стараемся, чтобы он совпал с нашими ожиданиями. У нас есть способ заставить модель and we're trying that this answer should meet our expectations. We have a way of making the models to generate the answer that we want, but it may not be optimal, что put it mildly. про классификацию I'm hoping that немножечко понятно.
I'm hoping that it's become a little bit clearer about classification, but let's try and go Да, я вам говорил forward. до этого When про то, что у нас I was есть saying человек, before который this that изучает we have a guy данных, то есть who marks up the data французский язык. set for us, saying that this is Russian, this is French, or some other language. Именно так. Но это все It is all indeed this way. But gradually it is becoming not this way. Sounds strangely, but let me explain what I mean. 50 Over the past 50 years or so, everything was just like explained in the previous slides. But in the last couple of years, it has started to become a difference. A model appeared. интересно, It's called T5, if you're interested. соответственно, This T5 model подходит к тому, approaches как мы работаем. how we work with data sets absolutely differently. У нас есть The model goes like this. We have the same input that you mentioned earlier, ответ, который нам but the response тоже текст. that the model generates is also Просто textual. получаем ответ, да? We just get an answer, Написан на русском. and this text is written in Russian. Так, но смысл так. Well, maybe I didn't formulate it quite well, but the sense is there. Задачи просто So our task has циферок, да? transferred from creating some numbers Можем хотя бы into creating some text. целью, We can start communicating with the model конечно, не с as with a person, of course, not with a human person. I mean, the model is not a human, but what's important is that we выход. И причем provide text input and get text output. далее And this text output текстовый выход can be appreciated, evaluated by us, and it можем работать will be understood by the user. без The important thing is that использовательной разметки. Вот ключевое, что models have learned to work with text without any additional markup. That was a key step некоторое that количество задач, has been made in recent years. они бывают совершенно This slide shows several different types of все что угодно, но problems that can be solved. They can be different. Could be machine translation, classification, and others. я надеюсь, But the important thing is that it's all done что я имел в виду, exclusively with text. что-то I изменилось. hope that you understand now that something has changed. Наступило What I meant when I said that something has changed. Let's see what happened next. The next story, следствием из того, что я сейчас which follows from what I have been talking about, is absolutely not obvious. явление это она удивило так. And at the time it happened, so we were quite surprised, И контекст myself and other people. очень странный. It's called Сказать, что intra-context learning. дело в том, Sounds strange. Let me explain what it means. нужно рассказать, что такое контекст. Firstly, I need to explain what context is. Context is just some words that we provide to the model. Remember, we start with some input Слов, с которых and work with it. So this is the context. There's a set of words that we're working with. оказалось, But the interesting thing вот тем is that it turned out that modern models, можно назвать предшественником the models that we can call predecessors of ChatGPT. Before, we didn't know that they were predecessors to ChatGPT because ChatGPT was not in existence, and now we do. So these models have a certain history. покажем, как что If делать, in the context, in the provided context, we show them просто покажем. Мы говорим, что вот у нас есть, how something is done, допустим, even without some special training. For instance, we have a translation from English to German or from Japanese to Korean. что мы показали один пример, What we get, we have shown one example, another example, and by the third example, the model has already guessed, in quotes, that it can do модели the same. Or we can do the same. We can feed it немецкий. text in English, and it itself will translate it into English. По контексту догадалась. So it has never been trained to do machine translation, but it just guessed it based on the context. This is what's called context learning. Но вот для меня I don't know if you'd appreciate this as a revolution, but for me, as a person that has been working in this area for the past 10 years, that was really a wow thing. можно и So you can, without продолжать training
the model. чего я начал с Just by continuing the text, what I started with, you can just take the next word И вот and predict. такой простейшей And задачи достаточно для того, чтобы This модель могла догадываться, что можно simplest делать какие-то problem вещи просто из turns out to be enough for the model to derive at a conclusion what it's supposed to do. все модели It's just incredible. So for you to understand, живое что-то, да? all models is not something living. It's just a set of mathematical functions. Продолжение. It's just a statistical processing thing. If we say Polly put, then it continues the kettle on, and it does. And when you see, that's something we expect. But when you do something, show it to it, and it continues doing the same, that was a real revelation for me. I think I could at least try and bring it across to you how cool it is. Let's try and move on. Одна история, которая Another абсолютно не очевидна. story that was absolutely unobvious for me, and I know how obvious it might seem to you. But Просто the same models that следующее слово now из предыдущих can just попросить offer the same the next word after the previous ones. We can also ask them to do reasoning. It's not just to give an answer сколько будет to the question of 8 помидоров, сколько well, if you have 3 apples and 5 tomatoes, how many there will be taken together? Now то есть we can ask it to внутри просто show its reasoning. то есть это You shouldn't forget that insight is just a set of numbers. It's not a living organism, but nevertheless, this thing какой-то ход can now show you some path of reasoning видно, но in quite a convincing way. заставляет And more than that, it's absolutely not obvious if ее ответов становится we are showing, asking it to show the train of reasoning, the quality я имею в виду, of the final conclusion никогда не improves. That's an absolutely unexpected thing, and we as a community have never я сегодня показываю put it ее предшественник. in any of these models. Модели, All the models that I was talking about, в них больше ChatGPT and its predecessors, are just models to predict the next word, having nothing apart from that. But nevertheless, we can try them to do reasoning, and this reasoning improves the final answer. вероятное какое-то достижение. In my opinion, is just some incredible achievement. Помнить что But you have to remember here просто предсказание that inside, it's just about predicting the next word. мы примерно познакомились с каким-то. We've got a rough idea of some basic. Давайте посмотрим на следующую things. картинку. Она тут Now let's take a look at the next picture. вставлена для привлечения внимания. Идея, I inserted it Что- specifically to draw your attention, but the idea here goes like this. техника Some time ago, RL. a Я специально оставил technique has become похоже popular called просто RLHF. вот этот It's just a combination of letters. вообще говоря существует So this combination of letters has been in existence for quite a long time. применить This whole idea that we can какую, use some technique, doesn't matter which, скажем, лет 30, has been in existence for the past like 30 years. которые научились But all of a sudden, it turned out that those models that это, скажем так, убедить learn to reason, наблюдателя, да, or better to say, convincingly которые убедительно cheating the observer that they can reason. которые So the model that convincingly текста понять задачу, cheat us, внезапно научились make believe that they can reason, последствия. actually learned to work with this technique. So that led to a number of Это по большому interesting implications. модель, да, то есть мы просто So what are these implications? ChatGPT is just a large model. We just predict the next word, and that is enough. That's good. что But the point is, вот предсказание like I следующего say, слова приводит predicting the next word к результатам. Реально, кстати, leads to really strange results sometimes. насколько эти I'm not going to give you examples how strange these results can be. Just believe me on my word that they are strange. When you read a text generated by a model, it doesn't seem to be human. It's for this reason I've put this picture. It may contain things that a human would never write, even had they
we had problems writing text. Модели можно Nevertheless, учить models, более человеческий the текст. models can be trained to make the text Человек more like human text, more like text generated by human. So this technique, RLHF, внешне is there to make человеческие. models, Важный момент. the reasoning that models make Там осталось все. externally similar to what people Предсказание следующего do. слова. So, and I underline this, Но externally, это теперь уже seemingly человеческий текст. similar, because inside it's still zeros and ones. Хорошо, значит, я надеюсь, что Okay. убедил, что это I достаточно hope that I've persuaded you that it's quite curious вот нечто that, инопланетное натянуть, something, this походило. extraterrestrial things can be put a mask on to look like a human. But let's look what's inside. Inside, there's quite a simple thing, actually, which is called supervision learning, Я думаю, всем известный supervised learning. физиолог Павлов, он правда, Supervised learning за что собаки до сих пор его не любят. was applied by physiologist Pavlov to dogs. Эту штуку формализовать But mathematicians decided to formalize this thing. по-английски. And actually, this Базовые понятия, которые здесь есть, заключаются в чем? reinforced learning, Некоторое concept, окружение, ну вот, например, not supervised, reinforced learning, твое окружение, да? Есть агент, was coined by mathematicians. So what's its essence? делает некоторое действие. So there's an agent Окружение that performs certain agents. The environment responds to these actions, награда. and the agent gets a reward Это from вот the environment. история. So this is the basic Вся идея заключается в scheme. том, что So the whole idea есть is that we now get a certain thing умеет that взаимодействие с окружением. can interact with the environment. Теперь это взаимодействие уже можно Although now this так, как мы interaction общаемся, да, то есть can take the form of our communication to you. For instance, if you don't да, как это like me at all, you can get some rotten tomato and start throwing them at me, я буду знать, like they did in the past. пока вы не So this is an example of reinforced learning. хорошо. So while you're not throwing anything at me, it means that I'm not doing too bad. Техника So the idea is это that this о technique чем я говорил. is about half of what I was speaking about in the previous slide. Вторая половина Moving on. The second half это, соответственно, is чуть-чуть более сложная штука. Сейчас я a thing that is a bit more complicated. Let me try and explain it. это обучение модели It's about тухлые помидоры learning or teaching the model выучить by reward. поведение среды, I will try to learn the behavior of the если я плохо environment depending on the reward that I will like. For instance, I have some machine saying, hey guys, they're going to throw tomatoes at you. Go away. I can save например. Вот здесь myself from the tomatoes and get заключается в pleasure том, что as a reward. So here we have the same story. We train a certain model, языковая модель but of course it's not a language model. It's an additional model that predicts как through accessible награду мы получим action what kind of rewards we're going to get, what какой-то агент. Может быть, kind of reward the agent will receive. в нашем случае Maybe it would be a language model, maybe another agent. In our case, the agent is a language model. So the language model says something, and we predict the award it would get. For instance, I tell the model, generate me a joke. It generates a joke, говорит, and the reward model says, it's a funny joke. Here, да? you have 5 copy. Значит, это одна As часть. an example. Okay, there's one part. Вторая часть The заключается, second part что is as follows. есть теперь So we now have a reward model, нам не нужно and we don't need the environment нам не нужно, чтобы все anymore. мои шутки, We don't need реальные люди. У меня теперь real people to listen to my jokes. I have a reward model that will train me шутками without, выдавать хорошие шутки. trying my bad jokes on people. Такое It will train me to make good jokes. So we мы выучим. are making it so that the language model, just through the use of the reward model, Говорил бы would человек learn how a person would make jokes.
So the text that the language model похожи на человеческие generates именно из-за того, now что мы become similar to human какую-то языковую texts just because we trained the language model вещи, да, то есть to do something языковая модель, additionally. So we have a language model, сразу it можем generates сказать, something, and we can immediately tell it what you've generated is bad, generate something better, научились something different. So we've learned исключить человека из to exclude он читал a human тот бред, который from генерирует языковая модель. the process, Научили from the necessity to read all those ravings that the language model can generate. So we've learned to teach a language model сразу от to look more human by getting a reward immediately after the actions. Okay, I'm hoping it has become clearer for you. У меня был еще один слайд, но он I'm куда-то sorry there was another slide, but it got lost. It doesn't matter. Let me put it this way. заключается в том, что So the idea here я is хотел донести следующую мысль, actually the idea that I wanted to bring across что is у нас есть that we have языковая модель, которая language model предсказывает следующее слово. that just predicts the next word. Узнали, что предсказание We have learned that the prediction of the next word allows us ее не просто to train it задачам, которые мы заранее not хотели, а to do to solve some problems that we initially had in mind, but rather it allows us to train it to solve arbitrary problems. можно дополнительно It can learn on the go, ставить языковую модель, by example, делать все лучше. and you can even additionally make the language model to improve the quality of its results by asking it to reason. So from a very simple task of predicting the next word, we have arrived at several important conclusions. Самых базовых So based on the very basic things, we have been able to learn building very complicated models. And ChatGPT is not a human, is not something которую мы теперь знаем living. больше, и It's just a very sophisticated language model, чтобы это было похоже на which we managed to teach to write text that would be similar, that would look like human text. And now на самом деле, I have наверное, закончу, если arrived at the end of my presentation. попробовать меня And if you have any questions, thank you for attention. And if you have any questions, you can come up and ask me after.